about a little bit. Hay muchos más asuntos de estas corrientes anti-intelectuales que hacen presencia en las iglesias y vamos a continuar hablando de ellos en esta noche. It's this idea that somehow God is irrational, belief in God is irrational, and that the world, humanism, naturalism, are the rational ways to go in our thinking. Es decir, esta forma de ver a Dios como un irracional, su palabra como algo incomprensible y el racionalismo y todas estas filosofías modernas como la forma de llegar al conocimiento verdadero. And yet when God calls the people of Israel, calls us to let us reason, what does that mean is the estate of the people as he's calling us to reason? Así que tenemos a Dios llamando a su pueblo, invitando a su pueblo a que se siente con él, a razonar, a hacer cuentas, a estar a cuentas, es decir, a tener un diálogo racional. ¿Cómo entonces encontramos esto en la iglesia? If God is calling us to reason, Si Dios nos está llamando a razonar, to thinking clearly, a pensar claramente, what is the problem then? What is he calling us from? entonces, ¿cuál es el problema? ¿De dónde nos está llamando? If we were thinking clearly already, if we were thinking according to God's thoughts, why would he call us then to reason if we were reasoning already? Es decir, si Dios nos está llamando a pensar claramente, a hablar con Él con claridad, ¿de dónde nos está trayendo? ¿De la claridad o de la confusión? So here's the situation. Así que esta es la situación. It is not God who's irrational. No es Dios el irracional. It's not God who has lost his mind. No es Dios el que perdió su cabeza. It is God who is rational. Es Dios quien es racional. And who is the irrational party? ¿Y quién es la parte irracional? We are. Nosotros. Now, is that something we like hearing? ¿Eso es algo que nos agrada escuchar? Is that news that the world would enjoy hearing? ¿Son noticias que el mundo recibiría con alegría, con gozo? Well, of course not. No, desde luego. The problem is, it is not God who is the irrational one. El problema es que no es Dios quien es irracional. It is me. Soy yo, It is you. es usted. And he's calling us to be renewed in our minds. Y es Él quien nos está llamando a que renovemos nuestras mentes. Come, let us reason. Vengan, sentémonos, razonemos. Come, see reality, see things, see me as I see them. Diciéndonos, vengan, sentémonos, véanme a mí, vean la realidad como yo la veo. And then we find this lack of rationale and reasoning in the human existence isn't just lack of thinking clearly. Y luego encontramos que esta falta de pensamiento racional en el mundo no es simplemente una falta de claridad en el pensamiento, That we find ourselves to be rebels. sino que nos encontramos a nosotros mismos siendo rebeldes. The problem is we are rebels before God. Y el problema es ese, que somos rebeldes delante de Dios. Romans 1 verses 18 through 32, chapter 1 verses 18 through 32 to 35. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1, Verses 18 through versículos 18 al final del capítulo 1. God says, the visible and invisible things of God have been revealed. Nos dice allí la escritura que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. Have been clearly revealing who God is and that God is. Es decir, ha sido claramente revelado quién es Dios.
Even the invisible qualities of God have been fully and clearly revealed to mankind. Incluso esos aspectos invisibles de Dios se han hecho claramente visibles. Now, this relates to that God exists. Esto se relaciona con el Dios que existe. Which is general revelation. Es decir, estamos hablando de la revelación general. Special revelation reveals to us who God is in Jesus Christ. La revelación especial nos dice quién es Dios en Cristo. General revelation, that God is. La revelación general nos dice que Dios es. Special revelation, who God is in Jesus Christ. La revelación especial, quién es. La revelación general, qué es Dios que hace. La revelación especial, quién es Dios en And Cristo. the visible and invisible attributes of God have been clearly revealed to all mankind. Los atributos invisibles de Dios, visibles de Dios, todos se hacen claramente visibles a toda la humanidad. So that what? Así que, ¿qué? So that what? Así que, ¿qué? So that mankind is without excuse. Así que esto hace que el hombre quede sin excusa. Now, that's God's perspective. Ahora, esa es la perspectiva de Dios. That's God's perspective. If we, Esa es were, la perspectiva. we go to the world, that's not what the world wants to hear. Vamos al mundo y eso no es lo que el mundo quiere. Because that means immediate accountability to God. Porque eso inmediatamente los lleva a una rendición de cuentas a Dios. It's as if God inspiring Paul to make the matter more intense, almost make it worse for us as far as the world's concerned, and I'll qualify that. Es decir, pareciera que Dios por medio de Pablo está queriendo enfatizar excesivamente esa condición de la cual vamos a seguir. Come on, Paul, you're not making any friends with the world here. Imagínense a Dios diciéndole a Pablo, Pablo, vamos, no escribas eso porque no vas a ser amigos de esa forma aquí. Quit saying things like that. Deja de decir cosas así. Lighten up, we would say. Detente, diría. God is revealing truth to us Dios está revelando la verdad a nosotros. so that mankind is without excuse. Así que la humanidad está sin excusa. So that we find the problem in all of this is not a lack of information. Así que encontramos que el problema no es falta de información. The agnostics saying, well, there's just not enough information out there for me to really be able to decide on these matters. Diría un gnóstico, por ejemplo, que bueno, no hay suficiente información para que yo pueda tomar una decisión concluyente sobre estos asuntos. Before God, in the courtroom of God, the premise of agnosticism is false. Sin embargo, delante de la corte del juicio de Dios, esta premisa del gnosticismo es falsa. The atheist saying, there is no information for us to know. El ateo diría, no hay información para nosotros, para que podamos saber. In the courtroom of God, that is declared false. Sin embargo, en el estrado del juicio de Dios, esa declaración sería falsa. Because ¿Por qué? the heavens declare what? Porque los cielos declaran que What evidence? The heavens. ¿qué evidencian los cielos? The heavens outside of us and the heavens, the amazing world within us. Los cielos fuera de nosotros, pero también dentro de nosotros. Now, to the world, the Christian sounds insane. Para el mundo, el cristiano suena como alguien que tiene problemas de la cabeza. The world says, if I can see God with my own eyes, if I can see Jesus with my own eyes, then I'll believe.
Dirán las personas, si yo pudiera ver a Dios con mis propios ojos, si a mí se me parara enfrente Jesucristo, entonces creería. When has that ever brought certain faith and belief? ¿Cuándo eso ha traído fe salvadora a alguien? We have in the scriptures Jesus Christ doing so many miracles, so many healings, so many amazing things that the text says there's not enough books in the world to record all that Jesus did when he was here with us. Por el contrario, vemos en las Escrituras a Jesús haciendo milagros, siendo visto, y las mismas Escrituras nos dicen que no cabrían en el mundo los textos para registrar las obras de Cristo. Even God is concerned with evidence. Incluso Dios está preocupado con la evidencia. Jesus Christ was concerned about evidence. Jesucristo se preocupó de la evidencia. Jesus just didn't walk on the earth and say, okay, I'm the Son of God. You just have to believe that. Jesús no vino simplemente y dijo, bueno, todo el mundo, yo soy el Hijo de Dios, créanme. God is concerned about evidence. A Dios le importa la evidencia. And when did the Pharisees believe just because they saw? They were seeing Jesus healing all over the place. Did they believe? Eyewitness testimony, they saw themselves. Did that bring faith? Tenemos a los fariseos presenciando las obras milagrosas de Cristo y cuánta fe les trajo a ellos haber presenciado eso. It should offend us. It should offend us that there's this declaration of, I'll see. If I can see, then I will believe. Debería ofendernos esta declaración de si lo viese con mis propios ojos, lo creería. Because these things have already been proved. The heavens declare the glory of God, and even in the works of Jesus Christ when he was with Porque us. estas cosas ya sucedieron. Los cielos ya declararon la gloria de Dios y el Hijo de Dios ya vino y lo vieron. And somebody says, well, that was back then, 2,000 years ago. What? Alguien diría, bueno, eso fue hace 2000 años. Tendría que suceder hoy. And then we read Paul saying in Galatians, who in the land of Galatia is like 800 miles. I don't know how you translate kilometers and miles, but is a long way away from Jerusalem where Jesus was crucified. Pablo se lo dice a los Gálatas y hay una distancia gigantesca entre Jerusalén y la ciudad de Galacia. Y Pablo le dice eso a los Gálatas. He says in Galatians 2, you foolish Galatians, I just was here with you. Why have you gone back to what you believed before the gospel and what was clearly portrayed to you concerning the death of Jesus Christ on the Y Pablo cross? les está diciendo precisamente a estos Gálatas que quieren casi que dar esa misma respuesta de si yo hubiese estado allá, no creería. Y dice, vamos, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para que no crean a lo que ya les fue anunciado y revelado? You didn't see it, but it has been told to you, and that faith and believing in it, not having seen with eyes, seems to be a more glorious thing than even if we had seen it with our own eyes. Believing is more glorious than even having seen with our own eyes. Y Pablo lo que les está diciendo a ellos es que ellos están más cerca de los eventos en el tiempo, pero Pablo no está apoyándose en esto, sino que les está manifestando que deben creer en lo que ya les ha sido enseñado. Se trata de creer no porque lo hayan visto, sino porque claramente Jesucristo ya fue expuesto ante ellos. How many people saw Jesus Christ after his resurrection? ¿Cuántas personas vieron a Jesucristo luego de su resurrección? How many? ¿Cuántas? More than 500 in the text. 500 in the text. More than 500. Más de 500 según el texto. Imagine in the day of the Lord in the courtroom of God. Imagínese el día del Señor en la corte judicial de Dios. And Satan says, we don't believe this happened, whatever. And God then calls the witnesses one after another to give testimony. 500, more than 500, we saw him alive. We saw him alive. Imagínese Satanás trayendo este tipo de acusaciones ante Dios
Y Dios permitiendo que cada uno de esos 500 vinieran y dieran testimonio, lo vimos vivo, lo vimos vivo. And simply because that happened in the past, or that courtroom situation will be in the future, that testimony will stand in the courtroom of God forever. Y así haya sucedido en una época o en otra época, siempre delante del estrado judicial de Dios, ese argumento ya está establecido y está comprobado. In the context of martyr or testimony in John chapter 1, of testimony in John chapter 1, the context or the meaning of martyr or testimony. Cuando estamos hablando en Juan capítulo, John chapter 1. en Juan capítulo 1 acerca del testimonio de Cristo, That witness or testimony is in the Greek present, active, and indicative. ese texto esa palabra en el texto está en el griego en indicativo. Indicative? Yes. Present, active, and indicative. Presente, activo e indicativo. Which means Lo que significa that John's testimony is alive in every age. significa que este testimonio de Juan es un testimonio viviente en todas las épocas, en todos los tiempos. That testimony we read is not just in the past, it references the past. No es un testimonio que está en el pasado, la referencia es el pasado, But it is alive forever. sino por siempre en la vida. This testimony and witness. Ese testimonio, ese testimonio. God has revealed himself to mankind Dios se ha revelado a sí mismo a la humanidad clearly claramente in visible character and qualities. en carácter y cualidades visibles e invisibles. So that we're without excuse, Así que estamos sin excusa, which means our problem isn't a lack of information. lo que significa que nuestro problema no es una falta de información, The problem is we're rebellious in our sin. el problema es que somos rebeldes en nuestros pecados. And that's the problem, isn't it? Ese es el problema, ¿no es así? That's the problem. Ese es el problema. The scriptures go on to say, in light of this rationality and irrationality, Las escrituras siguen adelante diciéndonos respecto de esta racionalidad e irracionalidad. Psalm 14:1. Salmo 14:1. These are strong words. Son palabras fuertes. The fool El necio says in his heart, dice en su corazón, there is no God. no hay Dios. God, why are you putting so much pressure on this? Dios, ¿por qué estás poniendo tanta presión? Paul, just back off. Pablo, retírate. In Romans chapter 9, Paul, you're talking about the sovereignty of God and predestination, election, and all of these things going on. Romans 9. Romanos capítulo 9, Dios hablando de la elección. Por favor, Dios, detente. You know, the people are saying, well, if God is sovereign, then why does he find fault with us? Sounds like the garden. It's God's fault. Las personas dirían, bueno, si Dios es soberano, entonces ¿por qué la culpa es nuestra? Suena como en el huerto de Edén. Why do you find fault with us? ¿Por qué encontraste una falla en nosotros? How does Paul respond? ¿Cómo responde Pablo? Well, I know that's a real tough situation, guys. We'll have to think that one through again. You know, we'll be right back. Dice Pablo, sí, un chico, me atraparon en esta. Espérame, voy a mirar cómo lo vuelvo a escribir. Dame un segundo. What does Paul say? ¿Qué dijo Pablo? I'm sorry. Lo siento. Says, who are you, O man, to Dice, talk back to God? Dice, mas ¿quién eres tú, oh hombre, Who are you to talk back to God? para hablar acerca de las cosas de Dios? Paul, man, you're causing problems here, brother. Pablo nos está causando problemas, queridos hermanos. He's telling us the truth. No, nos está diciendo la verdad. Jesus said to the disciples, the world's going to hate you. But don't worry, they hated me first. Jesús le dijo a sus discípulos, el mundo los va a aborrecer, pero me aborreció a mí primero. Unfortunately, the church has
lost its mind in many ways in these things. Desafortunadamente, la iglesia ha perdido la cabeza de muchas formas respecto a estos asuntos. And has been more worried to try to prove things to the world that the Bible does not even ask us or require us to believe, to prove. Y se ha ocupado de esforzarse por probarle cosas al mundo que la Biblia ya nos provee. The church has spent so much time trying to answer questions that God does not answer. La iglesia ha pasado tanto tiempo tratando de responder cosas que Dios no ha querido responder. The heavens were created by God. God breathed. Los cielos fueron creados por Dios, por una respiración de Dios. People say, I want to know how he did that. Las personas dicen, no, yo quiero saber exactamente cómo lo hizo. We have some engineers in this room, engineers, mechanical. Tenemos ingenieros mecánicos en este salón. Do we find in Genesis an operator's manual for how God actually, mechanics of how he brought? Encontramos en el Génesis exactamente cómo Dios operó esta. No. That would be something it would be nice to have, I suppose. Creo que eso sería algo que le gustaría a usted encontrarlo en la Biblia, supongo. The mechanics of how it actually La mecánica happened. detrás de esta forma en la que Dios creó. But God doesn't do that. Pero Dios no hace eso. But we spend so much time making up answers that instead of saying to the world, God doesn't tell us that. Pero la iglesia ha estado tanto tiempo tratando de dar respuestas de este tipo al mundo, en vez de decirle al mundo, Dios no nos lo dice. And you hope the world doesn't respond saying, well, then I'm not going to believe. We hope they don't. Esperamos que las personas del mundo no nos respondan, bueno, entonces no voy a creer. We know that we probably even did before we became a Christian. Probablemente nosotros fuimos esos que respondíamos de esta manera antes de ser creyentes. The deity and humanity of Jesus Christ. La deidad y la humanidad de Jesucristo. Is there an operator's manual in the Bible to explain how that actually takes place, the mechanics of it? ¿Hay algún manual de operaciones que explique específicamente cómo Dios hizo esto? No. But we know it has to be. Pero sabemos que así tuvo que ser. Because we know the sacrifice of our sins has to be perfect. Porque sabemos que el sacrificio por nuestros pecados tuvo que ser perfecto. So the Messiah would have to be divine. El Mesías tenía que ser divino. And we know that the sacrifice had to be shed blood, had to be blood shed from a real representative of mankind. Sabíamos que el derramamiento de sangre lo tenía que realizar un muy buen representante de la humanidad. And if there's any lack in that on either side, we have a defective Messiah, therefore we have to look for someone else. Y si no hubiese sido de tal forma, si hubiese algún elemento de error en este evento, pues tendríamos que encontrarnos entonces otro Mesías. So we know that Jesus Christ has to be divine, has to be man, because of the nature of the sacrifice, what was required. Así que tenemos entonces que quien iba a ser sacrificado tenía que ser divino, tenía que ser humano para que el sacrificio fuese aceptado. And yet the church has spent so much time making up answers for how that was, of what the Bible doesn't even talk about. Pero tenemos la iglesia gastando tanto tiempo tratando de dar este tipo de explicaciones cuando Dios no las ha dado. Because even in the church we've been afraid to say this is a matter of faith. Porque incluso al interior de la iglesia nos da temor decir que esto es un asunto de fe. Oh, matter of faith, well that's irrational, so. Un asunto de fe, o sea, eso es irracional. And then oh, we want to be rational, we want to be rational. Instead of saying, no, God is the one who's rational. We are the ones who are irrational. Y nos vamos detrás de esas personas persiguiéndolas. No, venga, yo le explico. En vez de decir, no, sí, Dios es racional. Nosotros somos los irracionales. God doesn't, can you imagine how huge the Bible would be if he started to tell us the actual mechanics of how he created the world?
the actual mechanics of his deity and humanity? ¿Se imaginan ustedes qué tan grande tendría que ser la Biblia si Dios hubiese puesto en la Biblia todos estos elementos de la mecánica de cómo Dios realizó todas estas cosas? ¿Se imaginan el libro cómo sería? And these things that relate to that which is eternal and infinite, we being finite could never hold all that information anyway. So God is merciful to us by giving this to us by faith. Entonces imagínense, además del tamaño del libro, tenemos un elemento y es que Él conoce todas las cosas, nosotros no conocemos todas las cosas, Él es infinito, nosotros somos finitos, o sea que ni siquiera con un libro gigantesco se podría comprender el asunto. So the church in our cultures in the world today is perceived as being anti-intellectual and has even accepted that premise from the world. Así que tenemos entonces a la iglesia siendo percibida por el mundo como unos antiintelectuales y la iglesia acepta esos cargos del mundo. And yet in a Christian worldview, as we see how God sees the world, Es allí entonces donde la cosmovisión cristiana nos proporciona esos elementos de ver al mundo como Dios ve al mundo. we see that He's the super rationality. Nosotros vemos como Él es la superracionalidad. And we say in our prayers, God, help us see things, you ourselves, the world, as you see them. Entonces nosotros en oración nos encontramos diciéndole al Señor, Señor, ayúdanos a ver las cosas como tú ves las cosas. And save us. God, Sálvanos. save us from ourselves. Sálvanos de nosotros mismos. The idea is, how do we know the things of God? La idea es, ¿cómo sabemos entonces las cosas de Dios? What is the path to salvation? What is the path to the knowledge of the things of God? ¿Cuál es entonces la ruta a la salvación? ¿Cuál es entonces la ruta al conocimiento de las cosas de Dios? 250 years ago or so, we would encounter the philosopher Immanuel Kant. Nos encontramos 250 años atrás en la mente del filósofo Immanuel Kant. And he taught that there are two realms of concern for us. Y él lo definió donde se encuentran dos mundos. Entonces, él lo concibe como la existencia de dos mundos. The first that he dealt with was what we call the phenomenal realm. El primero, él lo denominó el mundo de los fenómenos. What we see in our world here, that the phenomenon of what we see around us in the universe and in our Es decir, es este mundo que vemos, que percibimos por medio de los fenómenos. But then he considered another realm called the noumenal realm. Pero entonces tenemos este otro cuarto, este otro mundo, The noumenal, N-O-U-M, yeah, noumenal. el mundo numeral, el mundo numeral. So that the heavens, and that's the realm of the heavens. Es decir, donde se encuentran los cielos físicos. The realm that we don't know, that we need more information about. Perdón, no los cielos físicos, los cielos no físicos, que es, digamos, lo que no pertenece a esta creación de los fenómenos, sino lo que está por fuera de lo fenomenal. So we have a lot of information about the phenomenal realm. Así que tenemos suficiente información del mundo fenomenal, But it's the noumenal realm that we really seem to want to know more about. pero es este mundo numenal del cual no tenemos información. And he believed and taught that human reasoning, rationale, without any information, spiritual, Christianity, anything, that human reason can figure that out, can get there from here by itself, by ourselves. Entonces él lo que nos propone es cómo los seres humanos pueden, por medio de su mente, por medio de su intelecto, desplazarse de este mundo de los fenómenos a el mundo de lo que no se puede percibir por medio de los sentidos. The idea then is, how do we get there
Entonces la pregunta es, ¿y cómo llegamos allá? from here. Desde acá. Now, what's really fascinating about this stuff is that the people say, even Christians say, the Bible has nothing to do with philosophy. Y lo interesante es que en la respuesta que damos en ocasiones tenemos personas diciendo que, por ejemplo, la Biblia no tiene nada que ver con la filosofía. I want to share something with you that shows that that is absolutely, totally false. Y quiero compartir con ustedes algo que les hará pensar que esto es totalmente falso. That God had these things in mind, was ready for these things always. Y encontraremos en este texto que Dios ya tenía en su mente esto. Genesis 28. Génesis 28. What's happening in Genesis 28? What's the big issue, the big thing that's happening in Genesis? ¿Qué es lo grande que está sucediendo en Génesis 28? What is it that's happening? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué nos relata la Biblia en Génesis 28? Jacob has a dream, right? Jacob tuvo un sueño. What does he dream about? ¿De qué era este sueño que tuvo Jacob? And he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. Y él vio una escalera que unía el cielo y la tierra. And the angels of God were ascending and descending on it. Y los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. So, here we have, the ladder is on the phenomenal realm level. Tenemos aquí la base de la escalera asentada en el mundo, en el suelo, en lo fenomenal, Set up on the earth, asentada en la tierra, reaching to heaven, extendiéndose y alcanzando los cielos. though which realm? ¿En qué esfera? ¿En qué mundo? The noumenal realm. I mean, the text doesn't use phenomenal realm and noumenal realm, but we have to get the connection. Esta escalera llega de lo fenomenal a lo nominal y pues la Biblia no utiliza esos términos, pero nos está transmitiendo esa idea de cómo por medio de esta escalera ambos se unían. How do we get there from here? ¿Cómo llegamos allá desde acá? God says, I am the Lord your God. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos de aquí hasta allá? Y la respuesta es, yo soy el Señor. And whatever this ladder is, the angels are ascending and descending on it. Y sea lo que sea esta escalera, los ángeles están ascendiendo y descendiendo por ella. But it doesn't end there. Pero no termina ahí. Because the question we have is, what's the ladder? What's the ladder? Porque la pregunta que tenemos es, ¿y cuál es la escalera? What is this up and down the angels, or what is that? ¿Qué es esto que permite que los ángeles And God asciendan y suban? answers that. He answers that. He sets it up for us in the Old Testament and answers it in the New. Of course, that's how it works out. Y tenemos allí a Dios contestándonos esta pregunta, diciéndonos cómo en el Antiguo Testamento se plantea la pregunta, pero en el Nuevo Testamento Dios nos da la respuesta a ello. We come to John chapter 1, Llegamos a Juan capítulo 1, verse 51. verso 51. And he said to him, truly, truly, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of God. Y dice así, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. It's almost, we all ought to be standing up right now and saying, glory to God in the highest. Worship time now.
Es un momento donde simplemente tendríamos que ponernos de pie y adorar a Dios por lo que Él nos muestra. It's not a what is the ladder, No es un qué es la escalera, it's who is the ladder. es quién es la escalera. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. How do we know the things of God? ¿Cómo conocemos las cosas de Dios? Jesus Christ. En Jesucristo. How do we know who God is? ¿Cómo sabemos quién es Dios? Jesus Christ. En Jesucristo. And even so, the scriptures say, no eye has seen or ear has heard the things of heaven. Y la Biblia nos dice cosas que ojo no vio ni oído oyó. And yet we know the path, we know the way. Y sabemos la ruta, sabemos el camino. In Jesus Christ. En Jesucristo. So here Immanuel Kant is asking this question, millennia after God sets up the whole thing to be answered later on in Jesus Christ. Así que tenemos a Manuel Kant haciendo estas preguntas que Dios ya había anticipado casi un milenio atrás. That's just fantastic. It's amazing. Amazing. Es increíble. Christian worldview. We understand that Christianity is rational. En la cosmovisión cristiana aprendemos que el cristianismo es racional, But it is not our rationality, our perspective. pero no es nuestra racionalidad, no es nuestra perspectiva. It is of God, revealed, His will revealed in the Scriptures. Es Dios revelándose a sí mismo, revelando su voluntad en las Escrituras. We see another problem in this, in a worldview context, in this. Tenemos otro problema en el contexto de la cosmovisión. We have in the church an allergy with philosophy. An allergy like a sickness or like a virus in our Tenemos en nuestra cosmovisión un mal. I'd like you to turn to Colossians chapter 2, verse 8. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Here the word philosophy is specifically used. Encontramos aquí la palabra filosofías específicamente utilizada And en if we el versículo 8. don't read the whole verse, we have a problem. Y si no leemos el verso completo, tenemos un problema. And we see a warning in the first half of the verse, and that's understandable. Porque tenemos una advertencia al principio del versículo, lo cual es comprensible. See that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, according to human tradition, según las tradiciones de los hombres, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. So what we usually do is we just read the first half of that Así que lo verse. que generalmente hacemos es leer la primera parte de ese versículo. Philosophy ought to be debunked, forget it. It has nothing to do with Christianity, nothing to do with theology. Y entendemos, sí, la filosofía no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con nosotros y lo desechamos. But all of a sudden at the second half, it's almost like now philosophy has everything to do with Christianity. En cambio, si terminamos de leer el versículo, leemos que todo lo contrario, la filosofía tiene todo lo que ver con el cristianismo. Because there's a contrast going on here. Porque hay un contraste llevándose a cabo aquí en este verso. The empty deceit of human tradition Las huecas sutilezas relating to the world
de los hombres en lo relacionado al mundo, that philosophical perspective, esa perspectiva filosófica, and yet that which is according to Christ. y la otra, la cual es según o de acuerdo a Cristo. So now as a Christian, we've got to think this through. Es decir, cristiano, necesitamos pensar en esto. We have to understand what philosophy is, even as it's defined. Tenemos que entender qué es la filosofía entonces y cómo es definida. Because a worldview, philosophy, according to Christ, is to be praised. Porque una perspectiva filosófica según Cristo es algo que debe ser admirado. Philosophy, according to the world's wisdom, is to be condemned. La filosofía, según la perspectiva del mundo, es algo que debe ser condenado. Don't let it trick you. No dejen que los engañen. Don't let it take you captive, a secular worldview. No dejen que esta perspectiva secular los atrape. So let's look at the word philosophy. Así que miremos la palabra filosofía. You may know this already because it sounds like your teaching is going great here in these churches. Ustedes deben entender muy bien qué es esta palabra por el nivel de enseñanza que manejan sus iglesias. So you probably know this already. Así que ustedes ya deben saber esto. Philosophy is two words, two Greek words. Filosofía son dos palabras griegas. What's the first? ¿Cuál es la primera? And in the Greek that means what? Y en el griego, ¿qué significa? Phileo. Fileo. Filial. It's like what? What are they saying? Familiar, like friend. Yeah. Friendship, love. Amor amistoso, amor familiar. In the United States, we have Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia. En Estados Unidos tenemos en Pensilvania, Filadelfia, la ciudad de Filadelfia. The city of brotherly love. La ciudad de el amor fraternal. So philosophy is phileo, is lover of or friend of. Así que esta palabra griega fileo significa amor fraterno. The second half of that word is sophos, sophos. La segunda palabra, la segunda raíz de esta palabra es sophos, Sofía. So what's sophos? What does that mean? Es Okay, actually, wisdom. sabiduría. Sophos is Sophia is wisdom. Sophos y Sofía es sabiduría. Okay, so what does philosophy mean then? Entonces, poniéndolas juntas, ¿qué significa filosofía? Lover, friend of wisdom. Amor, amigo de la amistad. Now we have to understand which wisdom are we talking about? Entonces tenemos que averiguar de qué sabiduría estamos hablando. Are we talking about in this verse here the wisdom of the world or the wisdom of Christ? ¿Está hablándonos este versículo de la sabiduría del mundo o de la sabiduría de Cristo? According to the world, according to Christ. ¿De acuerdo al mundo o de acuerdo a Cristo? Now, here's where we go with this. Es decir, acá es el punto de lo que venimos hablando. Daniel chapter 2, verse 20. Daniel 2, versículo 20. One verse of various verses we could use. But in Daniel chapter 2, verse 20, we read this. Leemos esto en Daniel 2:20. That wisdom and power belong to him. And who's Daniel talking about? Que la sabiduría y el poder le pertenecen a él. ¿Y de quién está hablando Daniel? Talking about God. De Dios. Power and wisdom and power belong to God. Daniel lo que dice es que
suyos de Dios son el poder y la sabiduría. So here we have God's claim on wisdom, the claim on being the source of wisdom. Es decir, Dios está proclamando ser el propietario, poseedor del poder y de la sabiduría. So that's significant enough as it is, really. Eso es suficientemente significativo como lo es en realidad. But now it's taken to another level as we go to Romans chapter 16, verse 27. Llevémoslo a otro nivel y revisemos el pasaje Romanos 16, Chapter 16, verse 27. 27. Romanos 16, 27. To the only wise God. Al único y sabio Dios. What's going on there is now ontological. Lo que está sucediendo allí ahora es ontológico, It pertains to being. en lo relacionado al ser. It's not that God just acts wise. No está diciendo el texto simplemente que Dios actúa sabiamente, That he acts wise, he does what is wise because he is wise. sino que Él actúa con sabiduría sabiamente porque Él es. He's the source of wisdom because he is wisdom. Él es la fuente de la sabiduría porque Él es sabiduría. He's not just one source of many possible sources of wisdom, ultimate reality wisdom. No es que Él sea o que de Él emanen diferentes estilos o tipos de sabiduría, This is an exclusive claim to wisdom. sino que es un reclamo de exclusividad en donde solo Dios es sabiduría. Then we say that philosophy is a lover of wisdom. Así que entonces tenemos aquí que la filosofía es un amante de la sabiduría. For the Christian, what does philosophy mean? Entonces, para el cristiano, ¿qué significa filosofía? Philosophy, the lover of God, El amante de Dios, esa es la filosofía. lover of the things of God. Amante de las cosas de Dios. And I wish I had heard this when I was in high school. Yo hubiese querido escuchar esto cuando estaba en la secundaria, Because for years I only read the first half of this verse. porque por años solo leí la primera mitad de este versículo. And anything that was in a philosophical thing, I turned it off, walked away from it. Y todo lo que me sonara a categorías filosóficas lo desechaba, Not realizing that I was turning my mind away from God. sin darme cuenta que estaba alejándome de Dios. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit. Colossians De nuevo, Colosenses 2, 2, 18. 8. Just to read no this. permitan que nadie los engañe por medio de huecas filosofías. Ocho, perdón, 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. The Christian worldview, we are seeking to understand all of existence according to how God understands these things. La cosmovisión cristiana se trata de comprender todas las cosas de la existencia como Dios las comprende. And it's really contemptible for us to think that we want to glorify God and yet think of all of these things and derive them from ourselves. Y para nosotros debe ser alentador la idea de que podemos conocer a Dios, de poner la fe en Dios y comprender y entender las cosas de Dios. But here we have the opportunity to
dispose of our hearts to the Lord, that we would represent Him and not ourselves. Y debemos aprovechar para disponer nuestro corazón, disponernos a nosotros para entender las cosas como Dios las entiende y no como nosotros las entendemos. I know we're after 9. I believe we're going to go on 9 o'clock. We've extended our time past 9 o'clock. My apologies. Extendimos nuestro tiempo un poquito pasadas las 9. I hope that's all right with you. Espero que eso esté bien con ustedes. Thank you for the opportunity to talk with you about these things. We've got much more to cover in the days ahead. Look forward to sharing these things with you and hearing your questions too. If you have questions, you can send them to the pastors involved and they'll get them to me. But thank you for listening, and may these things be a blessing to you. Les agradezco mucho este tiempo que han estado acá compartiendo sobre este tema. Continuaremos esta semana. Las preguntas que tengan, les agradezco me las hagan llegar a través de los pastores y las resolveremos en los siguientes días. Let's stand and sing the doxology. Pongámonos de pie y cantemos una doxología. Adiós al Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eterno Consolador, unidos todos a adorar. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén.